Good morning, students. What are the book inside questions we will discuss now? What is living fabrics? From the tissues to the living fabrics, you have to study. Organ system is also you have to learn. Histology is one of the one word. You have to note it down. And animal tissues below, you have to observe the epithelial tissue covering, connective tissue support is as a basic functions of the tissues. Just you should know that. Next question, the flow chart of the classification of animal tissues. Study in the common way you have to each one of. For example, what is epithelium and its function? Write its function. You have to write it note on simple and compound epithelium and compound epithelium of the division of stratified transitional epithelium, stratified of the derived types of the squamous, cuboidal, columnar epithelium. Fully you have to answer it for the answer sheet. Okay, for answering the questions. And next, connective tissue. What is connective tissue? Asking like that of the questions. You have to write it loose and dense. Two type of connective tissues fully. Muscular tissue and neural tissue is a similar way. You have to answering for the question. So the two more question of the what is the function of epithelial tissue? Asking like that. The function of epithelium. You have to see the function of epithelium includes protection, absorption, filtration, excretion, secretion and sensory reception. You have to note it down. This is the function of epithelial tissue. Two more questions. Very important. And if it is asking the epithelia, what is epithelial tissue? You write it in full form from the simple and compound. What are the differentiation and what are the structural differentiation? Along you have to write it. Along you have to write the notes along. Draw the diagram. It's very important. Next thing is you have to types of epithelium tissue. Diagrams is very must when you answering the epithelial structural questions. In each way have to ask like the question what is squamous, what is cuboidal and what is columnar epithelium, what is stratified epithelium. தனித்தனியாக கேட்டால் தனித்தனியாக எழுத தெரிஞ்சிருக்கணும். Next thing is important epithelial tissue disorder. Box question very important. You have to learn thoroughly. And glandular epithelium of the two type exocrine endocrine. Endocrine glands of the unicellular, multicellular. Multicellular of the pattern of the flow chart is very important. You have to answering for the question based on the simple gland, compound gland and tubular alveolar, alveolar acinus, tubular alveolar, merocrine, holocrine, apocrine of the secreting portions. So just you have to note it down the underline the words exocrine glands and the endocrine gland secretions and the multicellular type of the structural and secreting units and secreting mode of the two more questions. And connective tissue flow chart is very important. And main of the functions of connective tissue two more question. Binding, supporting, protection, insulation, transportation. ஸோ இது ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் கனெக்டிவ் திஸ் கேட்டாங்கன்னா டூ மார்க் கொஸ்டின் கண்டிப்பாக ரைட் பண்ணியிருக்கணும். ஃப்ளோ சார்ட் வந்து வென் யூ ஆன்சரிங் த பிக் சைஸ் கொஸ்டின் கனெக்டிவ் திஸ்ஸு எக்ஸ்பிளைன் த கனெக்டிவ் திஸ்ஸு ஆர் டிஃபைன் த கனெக்டிவ் திஸ்ஸு ஆர் ரைட் இட் நோட்ஸ் ஆன் த கனெக்டிவ் திஸ்ஸு அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ஃபுல் ஃபார்மில் நீங்கள் வந்து ரைட் பண்ணணும். லூஸ் டென்ஸ் கனெக்டிவ் திஸ்ஸு அண்ட் ஸ்பெஷலைசர் கனெக்டிவ் திஸ்ஸு வந்து ரைட் பண்ணியிருக்கணும். சரியா? காம்பவுண்ட் எபித்தீலியம், ஸ்ட்ராட்டிஃபைடு ஸ்குவாமஸ் எபித்தீலியம். ஸோ இங்கே நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா லூஸ் கனெக்டிவ் திஸ்ஸு, டென்ஸ் கனெக்டிவ் திஸ்ஸு இருக்குது. இது ஃபுல் ஃபார்மில் நீங்கள் 5 மார்க்கில் ரைட் பண்ணணும். டென்ஸ் ஆல்சோ ரைட் பண்ணணும். இல்லை செப்பரேட்டாக லூஸ் கனெக்டிவ் திஸ்ஸு செப்பரேட்டாக கேட்டால் செப்பரேட்டாக எழுத தெரிஞ்சிருக்கணும். அண்ட் எலாஸ்டிக் கனெக்டிவ் திஸ்ஸு, திஸ் இஸ் அ புக் பேக் சைடு கொஸ்டின். பேராகிராஃப் 9th கொஸ்டின் புக் பேக்கு. பிளட் காம்பனன்ட்ஸ் 8th கொஸ்டின் புக் பேக். வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின். மசில் திஸ்ஸு இஃப் சப்போஸ் கேட்டாங்க அப்படின்னா ஃபுல் ஃபார்மில் ரைட் பண்ணணும். அண்ட் திஸ் பாக்ஸ் கொஸ்டின் ஆஃப் இம்பார்ட்டன்ட் கனெக்டிவ் திஸ்ஸு டிஸார்டர்ஸ் ரைட் பண்ணியிருக்கோம். எக்லர் அண்ட் ஸ்டிக்லர் சிண்ட்ரோம் அண்ட் ராப்டோ மயோசார்கோமா, ஆட்டோ இம்யூன் கனெக்டிவ் திஸ்ஸு டிஸார்டர்ஸ், ரொமட்டாய்டு அண்ட் சுஜாக்ரின்ஸ் சிண்ட்ரோம்ஸ் வந்து ரைட் பண்ணியிருக்கணும். கேட்டால் ரைட் பண்ண தெரிஞ்சிருக்கணும். திஸ் இஸ் அ நியூரல் திஷ்யூ.
நியூரல் திசு ஃபுல் ஃபார்மில் ரைட் பண்ணணும். ஸோ கொஷின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 8th கொஷின் 3 மார்க் and the 9th question is 3 mark and 10th question 2 mark. Basic function of the epithelial tissue. And for 5 mark question connective tissue and their functions fully. And 12th question, what is epithelium? Enumerate characteristic features, simple, compound. And the 6 epithelial type, simple, squamous, cuboidal and columnar, ciliated, pseudostratified, fully. You have to write it answer for this question, 5 mark question.